del loro viaggio a Firenze. Ciao Jim. Ciao Celia, how are you? Sto bene, grazie. Oh, I should say come sta or something like that. Come stai? Grazie. Tu invece come stai? Molto bene. Ah, molto bene. Allora, auguri. You know, if you're like super good. Oh, celebrate, right? Yeah. If you're super good, that must mean like something good is happening or going on. Ciao. Yeah, I had a vacation. Ah, giusto. Yeah, you guys, when did you guys get back? It was just for like Monday. Monday. Yeah. But Yeah. I took Tuesday off anyway, so. I should have. Well, It was a weekend of all new experiences, except for the driving. so like new experiences, like positive experiences, right? Yeah. Awesome. Yeah. Glad. Yeah, we missed you guys last week. I almost felt like, you know, without Jim there, like talking, I ran out of things to do at the end. Without me ruining the course, you didn't have enough material. Ciao, Mara. Ciao, Mara. Ciao. Stai? Bene, grazie. E tu come stai? Sì, sto bene. Sono un po' malata. Cough, cough. Quindi ho con me i fazzoletti perché sicuramente a un certo punto dovrò soffiare il naso. Però vabbè, tranquillo, tutto tranquillo adesso. Yeah, I was like sick like Friday night I got sick, Saturday had a fever, Sunday felt like crap but better. So I feel like today I'm finally feeling like better. But, you know, I have like this half like Hitler mustache from, you know, blowing my nose so much. Yeah. My nose is like that now. Allergies, that's all it does is run. Yeah. And Ciao, Michael. Ciao. Hi. Come va? Bene. Good. It's going good, bene. Ottimo. Allora, I should let you guys know that Nancy is not going to be at this class tonight, so it's just going to be the four of us. Okay. It's funny, I'm counting 5. Oh yeah, that's right, the 5 of us. He doesn't count me as a Well, I wasn't counting myself, actually. I consider you part of us. Yeah, that's true. That's how I understand the word to work. It's true. I just can't count. So, but it's okay. You got quite the halo there. I know. That's all right. That's okay. Hey, how did your meeting go? What's me? What with the school district? Yeah. Well, I mean, they approved. So yeah, I'm going to be a teacher next year. I think we talked about it. Yeah, but like, I mean, yeah, I'm going to be a teacher next year for Southwest Licking. So that's cool. Excellent. Congratulations. Thank you. That's very exciting.
Yeah, no kidding. Mhm. Well, everybody else, doing good? Tutto bene? Sì, ok. Sicuramente siete pronti, no? Pronti per iniziare. We're all ready to start, right? Jim, I just want to add before we start though that I love your input, you know. Don't want to make you feel bad. That wasn't the Oh, that well, wasn't thank you. the goal of my joke there, but you know. I did think it was funny because I'm like, well, normally, like, this is how much I always prepare every week. What's going on? And I'm like, oh, Jim's not here. Comunque. Yeah, who pointed out the mistakes in the slides? See, It must have been difficult. That's what it was. I needed someone to blame, you know. First of all, no, prima di tutto, I would like to ask, homework wise, everybody good? I want to apologize that I forgot to send that out and I only sent it out on Sunday. So I'm going to do better about getting you guys the homework on time. Any questions? Yeah, I could. Can you help me find the audio exercises for the second part? I just can't find them. I spent like 20 minutes and I was just like, I'm spending more time trying to find this for like a color exercise than I could just be studying colors. I couldn't find it. Right. help? I think I'd sent you guys the link a while back, but I can resend it to you. I can actually send it now. There was a new one for the second session, and then I just had trouble finding it, so I wasn't able to do that one. I don't know, maybe it's just easy, but I couldn't find it. But I did the other one. That's fine. Yeah, like that's completely fine. That's again my fault because I forgot to include the link again. But I'm gonna include it right now in your chat. That way you go here. Anytime that you have audio exercises, you can go here. Right now it's in capitolo 2 because we're spending most of our time in chapter 2. So that's where most of your audio is going to go from. And it's just, you know, like a drop down list of, you know, like it follows the order of the exercises in your book. And All right, I got it. That's very helpful. Thank you. Okay, yeah. I've seen it before, but I never told you guys to hold on to it. So I completely believe you. I'm not doubting that at all. I just couldn't find it. So yeah. Thank you. Okay. Ci sono altre domande? Colors I feel like are pretty easy. With the adjectives though, gli aggettivi. Ok. Sì. Ora va bene. Allora, vorrei almeno controllare. I'd like to at least check because last week we talked about the weather, right? Ho mandato, no, questo PDF. Quindi, come warm up, perché non guardiamo il numero 1? Abbiamo tiravento, c'è il sole, fa freddo, piove, nevica, fa caldo, è nuvoloso e c'è il temporale. Quindi numero 1, per esempio, abbastanza facile, no? Che cos'è numero 1? C'è il sole. Esatto, c'è il sole. Okay, il sole. Numero 2? Fa freddo. Esatto, fa freddo. Numero 3? C'è il temporale. Esatto, bene. Numero 4? Nevico. Esatto, nevica. No, nevica. I think it's a nevico somewhere. Yeah. E numero 5? Nevica. Yeah, sorry. Yeah, nevica. E Piove. Piove, esatto, perché c'è la pioggia, però sicuramente anche nuvoloso. Allora, questo qua, numero 6. Tiravento.
O c'è anche nel nostro libro, no? Scusate, cos'è successo? Nel nostro libro si dice anche c'è vento, no? C'è vento o tira vento. Uguale. Nice looking signature you got there. Grazie. Mm. Numero 7, invece. Fa caldo. Esatto. E numero 8. È nuvolosco. Esatto. Nuvoloso. Esatto, è nuvoloso. Nuvoloso. Bravi. Ok. Allora, adesso andiamo qua. E visto che parliamo del tempo, che tempo fa oggi? Oggi. No good. Oggi è il 21 aprile. Allora, che tempo fa oggi? Piove. Sì, piove. Esatto, piove. Tutto il giorno praticamente. Fa freddo? Sì, no? Sì. Sì, Sì, fa freddo. un po' freddo, esatto, sì. Un po'. Mhm. A bit. Allora, c'è il temporale? Oggi, yeah, c'è il temporale. It was, absolutely. Esatto, Pataskala, I'm sorry. Esatto, prima, like before, prima, sì. Prima. Mhm. Check it temporale. There were gigantic floods in Pataskala on the way home. Like roads were flooded out. Like I had to turn around a couple of times getting back home. It was Okay. crazy. Wow. Yeah. It was crazy. I was in it. I was driving home in it as well, and I just thought, oh my gosh, this is insane. There was like this huge puddle outside of my house Wow. on the road. Yeah, like. E domani, che tempo fa domani? Fa freddo. Sì, fa freddo, 15 gradi questa volta. Sì, fa freddo. Poi che cos'altro? Cosa succede qua? Piove. Sì, piove ancora. Piove ancora. Esatto. E poi sabato cosa succede? C'è il sole. Esatto, sabato c'è il sole. C'è il sole. Yay! Finalmente, no? Ok, bene. Allora, per adesso vediamo anche questo. If we have time, we might go back and look a little bit at those exercises. Però per adesso, perché non facciamo i colori? I colori. Se iniziamo qua con i neutri. I neutri. Cos'è il primo colore qua? Nero. Esatto, nero. Oh no. Aspetta. Oh no. Oh no. Sì o no? Eccoci qua. Ok. Adesso dovrebbe funzionare. Bene. Ok. E questo qua che colore è? Bianco. Bianco. Poi? Grigio. Esatto, c'è il grigio. E poi questo colore che cos'è? Marrone. Esatto, marrone. Bene. Ok, adesso passiamo ai colori freddi. Colori freddi. Questo qua che cos'è? Blu. Esatto, blu. Poi questo? Azzurro. Brava. E questo? Verde.
Bene. E questo? Viola. Viola. Stacey's just gonna run the table on this one. Viola. How do I know? I don't know. I don't know why I know this. Sit down. Rosso. Ah, Rosso. esatto, c'è il rosso, Giallo. giallo. Bravo, Jim. Yeah, Jim's not gonna take it. Arancione. Don't you do this. It's very competitive if you Yeah, have. it's, I just saw it. I saw it. And I told him to get off mute. Allora, poi finalmente questo colore qua, Rosa. rosa. Allora, ci sono other colors, altri colori sulla lista, però non dovete, no, c'è anche beige, anche in italiano si dice beige. Mm. E poi c'è fucsia. 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 You don't want to screw that one up. Ah, esatto, quel rosa proprio brillante, no? Che brilla, oddio. Si deve chiudere, no? Si devono chiudere gli occhi. Bene, allora. E adesso guardiamo questa mappa d'Italia. Allora, prima di iniziare, perché non guardiamo soltanto la mappa d'Italia e potete dirmi che colori vedete? Che colore vedete? Vedete. C'è, per esempio, questo che cos'è? Oh. Verde. Verde, esatto. Poi questo qua. Giallo. Giallo. Qua. I can't. Marrone. Marrone, esatto. Qua. Rosa. Rosso. Rosso. What? Mara. Mara's got Esatto. it. I don't got it. Viola. Viola, esatto. Bravo, Jim. E poi questi colori sono tipo, ecco, Blu. blu Azzurro. e azzurro, esatto. Bene. Oh, e questo qua? Arancione. Arancione, esatto. Arancione. Allora, quindi, oh. Queste sono le regioni d'Italia. Sapete quanti regioni ci sono in Italia? You know how many regions 20? there are? 20, esatto, brava! 20 20. regioni. Mara coming strong tonight. I learned it from Stanley Tucci's Searching for Italy. Wasn't that great? I've seen strong that. tonight. Che ridere, però va bene, brava, davvero brava. As long as I've been learning Italian and have lived there for so many times and such, like I've only just recently counted how many there actually are. Allora, quindi perché non iniziamo con il primo esercizio? Allora, abbiamo Trentino Alto Adige. È una Azzurro. regione. E quale colore è Trentino Alto Adige? Blu. Norte. O Azzurro. azzurro, esatto, azzurro. Oh, Oh. you wanted the color. Okay. Ok. Numero 2. Valle d'Aosta. Verde. Valle Viola. d'Aosta, esatto. E viola. E viola. There it is. E numero 3? Scusate un attimo. Verde. Esatto, verde. Emilia Romagna è verde. Numero 4? Giallo. Esatto, giallo. E finalmente numero 5? I think I have a winner on that one.
Marrone. Esatto, marrone. Esatto. Allora, ecco un'altra domanda. Potete abbinare altre regioni con altri colori? Per esempio, blu. Che regione è blu? Friuli, Venezia e Giulia sono blu. Ok, sì, esatto. È blu, un po' blu, ok. Altre Lombardia? regioni, Lombardia, anche la Lombardia. Lombardia, esatto. E Oh, blu. Veneto. Veneto. esatto, Veneto, Veneto, of course. Veneto, Lombardia, Lombardia. Lombardia. Very Friuli, questionable. Friuli, Venezia, Venezia. Giulia. Giù. bravi, Giulia. bravi. Yeah. Allora, quali regioni sono di arancione? Sardinia. Sardegna, Ah, c'è la Sardegna, Abruzzo. Abruzzo, sì, anche l'Abruzzo. Campobasso. maybe Campobasso. Sicilia. I don't know. Kind of giallo, kind of. Sicilia è tra arancione e giallo, sì. Ok, bene. Rosso? Campagna, Campagna è un po' rosso, sì. Basilicata. E finalmente qua? Calabria. Calabria, Allora, Calabria. ho un'altra domanda. Se Valle d'Aosta è viola, Viola, che colore è Piemonte? Viola chiaro. Esatto! un po' viola. Viola chiaro. Bravo, Viola Michael. chiaro. Esatto. Come lo sapevi, Michael? How did you know? What do you mean? I study Italian. È bravo, è basta. I study Italian. Isn't that what we're doing here, Celia? Sì, certo. Well, I'm just surprised. I didn't know that. Normally For people God's don't sake. know that. Is that on Duolingo? Do they do colors like that on Duolingo? Yeah, I'm on the adjectives. I'm working on adjectives. Ok. Duolingo. Allora bravo, davvero bravo. Sure, he bought the instructor manual. He's looking at something, I can tell you that. Allora, e quindi se guardiamo la Toscana non è verde, ma verde Chiaro. chiaro. È verde chiaro. Poi allora. So does chiaro just mean like light? Okay. Esatto. I don't remember Esatto. dark. If you're about to, I don't remember dark. Allora, Michael, dimmi, allora, se guardiamo Calabria, è rosso, ma rosso. I don't remember dark. I just said I don't remember. I forget dark. I didn't hear you, sorry. Yeah, I don't remember dark. I forget. Allora, rosso scuro, scuro. Chiaro e scuro. Bene. Allora, adesso, se non ci sono domande, passiamo alla prossima. Al prossimo slide. Che cos'è l'Italia? Stacy, vuoi leggere la domanda? Do you want to read the question? Where is the question? L'Italia è? Is that it? Oh. I have no idea what I'm supposed to be doing. L'Italia è what?
Michael, vuoi I have no leggere? idea. I just L'Italia è una confederazione. L'Italia è una nazione o un paese. L'Italia è un pianeta. I don't know. No. Una nazione. Allora, esatto, è una nazione o un paese. Oh my goodness. Una nazione. Cosa vuol dire nazione? Nation. Yeah, nation. Esatto, nation. Paese, country. Più o meno la stessa cosa. Paese. Allora, la prossima domanda. Stacy, vai. Let's see. You're not letting her off the hot seat. You're not letting her Yeah. off. Oh, I can't remember if it's a hard seat or a soft. I think it's a soft. Shh. I think it's shh. Yeah. I think. I don't know. Cittadini di Italia sono europei, europei, italiani, alieni. I think I know the answer to that. Oh. Che domanda difficile. I think that might be it. Italiani. Sì, sarebbe lettera B, esatto. But they're also European citizens. That's Yeah, just like- europei. That could have been They're either. EU citizens. È vero, sono anche europei. Se vivono negli No. se vivono in un altro paese, alieni, if they live in another, right? Like, Right? See. yeah, they can be everything. I thought that's where they're from, Sono. They can't be from alien Oh. world. Well, sono, if you're saying like is from, you say sono di without the Oh, D, like because a son R. are. Oh, Nice, but- gotcha. Trick question. E allora, e tu? Sei italiano? Sei italiana? Io non sono italiana, sono americana. E voi? Jim, tu chi sei? Sei italiano? Sì? No? No. No. Oh, sei americana. Uh-huh. Ooh, Mara? Germana. Mara? Anche tu? Io americana. Ok, Michael, tu invece? Io sono americana e io Sì. sono italiano. Giusto, tutte e due. Sì, tutte e due. Italo-americano, allora. Sei italo-americano. Italo Sì. americano. Italo americano. Mhm. Si dice così. Sì, italo-americano. Americano. Americano o americana? Bene. Why do I ask you that, guys, these questions? Now we got that straight. Perché oggi parliamo delle nazioni e le nazionalità. E siamo a pagina 32, da pagina 32 a pagina 34 nei nostri libri, ok? But before we look at the book, ho una domanda. In sessione numero 1 abbiamo imparato alcune domande che potete chiedere quando conoscete qualcuno per la prima volta. Allora, potete pensare e nominare queste frasi o queste domande. No? Dove sei? Dove sei? Ok, di dove sei? Esatto, di dove sei? Come stai? Only five, yeah. Esatto, come stai? Come stai? Come stai? Come va? Come va? Come stai? Come va? And then, come ti chiami? Esatto, come ti chiami? Esatto.
So these are all things that you can ask someone when you first meet them, right? Now, one thing like that we're going to listen to a video and find out that sometimes like instead of saying like where you're from, you can actually just name what nationality you are. So instead of saying sono di degli Stati Uniti, no? Allora puoi dire sono americano. Okay, so that's another way that you can respond, or like you can even ask someone like say americano, right? Allora, quindi bravi, siete stati bravi. E adesso andiamo qua a pagina 33, lettera A. Di dove sei? Di dove? So before we begin, I'll ask what the difference is, if anybody remembers the difference between di dove sei and di dove. And di dove. Formale? Yeah, I'm with Jim. I go with Jim. Esatto, di dove è formale. È formale. Okay? And so we're going to listen to this video. I'm already going to tell you guys that it's a little hard because they kind of speak fast. But right now, all I want you guys to think about is who are the Italians and who are not. Now I'm all discouraged. Oh, povero Jim. We'll do our best. Fare. We'll do our best. Però, se guardiamo queste immagini, cosa pensate? Questa qua è italiana? Sì, no? Ooh, it's Sì. Ok, forse sì, forse He no. has a scarf, therefore Italian. very. Ok, questa qua secondo voi è italiana? Sì, no? No. No, non sembra italiana. Questo qua è italiano? Italiano. È italiano? No. Jim dice di no. Jim dice no, però Michael... No, he's not Italian. He's in the Scottish Highlands over there. I don't know. Yeah, I don't know. Uh-huh. E questa signora qua è italiana? Sì, no? No. No, ok, no. Yeah. Questa ragazza italiana? Sì, no? No. No, ok. E questi ragazzi sono italiani? Sì. No? Sì, Recently. ok, di recente, ok, forse può darsi. Ok, so you have this in your book, right, that you can look at, because now I'm gonna close and we'll see if your predictions were right or not. Keep in mind what was there. Allora, si vede? Because I know last time we had some issues, right, with the video. Do you guys see that? Oh, I see it. Okay. It was great. Allora. Capitolo 2. Strategie di comunicazione. Sei italiano? Sei italiana? È italiano? È italiana? Pronti? Mm. Ok. Ciao, come ti chiami? E di dove sei? Mi chiamo Giacinta Fauci e sono di Roma. What? Oh, come on. Yeah. Okay. I have no chance with Numero that 2. I'm pretty sure she said she was a Doberman. one. No chance. Is that not what you guys heard? That's what I heard. I've got no chance. I'm really hoping Mara or Jim's gonna. I thought she said she was from Roma. Ah, di Roma. Brava Mara. Brava. Exactly.
I'll give you guys like another play, so we'll play it twice. Oh my Okay? goodness. I Allora, can't wait till my ecco, ears numero don't 2. flutter. Ciao, come ti chiami e di dove sei? Mi chiamo Stella Lucas, sono dell'Eritrea. Ok, quello è numero 2. Numero 3. From Australia? Ciao, come ti chiami e di dove sei? Ciao, mi chiamo Katrin, sono austriaca. Numero 4. I got her. I got her, guys. Buongiorno, come si chiama e di dov'è? Mi chiamo Paolo Rosada e sono di Venezia. Got it. We got it. Ok. Numero 5. Ciao, come ti chiami e di dove sei? Piacere Maivi, sono nata a Cuba, La Habana. Allora, numero 6. Ciao, come ti chiami e di dove sei? Io mi chiamo Carlotta Rodda, sono di Ivrea, in provincia di Torino. Ok. Ciao, come ti chiami e di dove sei? Io mi chiamo Antonietta, sono di Cabo Verde. Okay. I can already tell you guys that there are 4 Italians and there are 3. No, wait. There are 3 Italians. Sorry about that. There are 3 Italians and 4 non-Italians. Okay. So we're going to listen one more time and see if you can hear. Okay. Yeah. Siete... Actually, no, I'm going to show you another slide real quick because I think it'll help. Okay. Allora, perché se guardiamo qua, abbiamo 2 italiane, 2 ragazze italiane e un italiano. Poi una ragazza è di Austria o è austriaca. Un'altra è cubana. Un'altra è di capoverdiana e un'altra di Eritrea, ok? No, è Eritrea, ok? Allora, quindi ascoltiamo un'altra volta. E così via. Capitolo 2. Strategie di comunicazione. Sei italiano? Sei italiana? È italiano? È italiana? Ciao! Come ti chiami? E di dove sei? Mi chiamo Giacinta Pauci, sono di Roma. Ok. I got it that time. Ok, allora numero 2. Only because of Mara, though. Only because of Ciao! Come ti chiami? E di dove sei? Mi chiamo Stella Lucas, sono dell'Eritrea. I got it. Ok, numero 3. Ciao! Come ti chiami? E di dove sei? Ciao, mi chiamo Katrin, sono austriaca. She was the easiest. She's Ok. nice pronunciation. Numero 4. Buongiorno! Come si chiama? E di dov'è? Mi chiamo Paolo Rosada e sono di Venezia. Ciao! Numero 5. Come ti chiami? E di dove sei?
Piacere Maivi, sono nata a Cuba, La Habana. Ok. Numero 6. Ciao, come ti chiami? E di dove sei? Io mi chiamo Carlotta Rodda, sono di Ivrea, in provincia di Torino. E finalmente numero 7. Ciao, come ti chiami? E di dove sei? Io mi chiamo Antonietta, sono di Cabo Verde. Ok. Basta così. E andiamo qua. E allora, se guardiamo questa lista, non so se tutto è chiaro. So I don't know if everything is clear. I'm sure it's not because they talk really fast and there's a lot of sound in the background. But did you figure out who are the native Italians? Sì. Ok, Mara. Chi è italiana? Chi è italiano? Numero Uno? Ok, numero 1 per esempio è italiana, sì. Michael, Yes. Sì. l'altra italiana, sai chi è? Do you know who the other Italian girl is? Number 4 è Italiano. Esatto. Venezia. No, sì. I don't have the second Italian female. I don't know. I don't have the second Italian female. He's Italian. He's from Venezia. 6. Esatto. Jim, Italiana 6. numero 6. Numero 6. Esatto. Numero 6, anche lei è italiana. Allora, quindi chi è austriaca? 3. Numero Trey. 3, esatto. Allora, chi è cubana? Chi è Cinque. cubana? Numero 5. 5. Ha detto che sono nata a Havana, Cuba, no? Cuba, Havana. E chi è capoverdiana? 7. Numero 7, esatto. Numero 7 e Where finalmente is that? What is that? capoverdiana. I wouldn't be able to tell you. I think it might be like on the coast of Africa, either northeast or I think it might be northeast Africa. It's either there or New Jersey. Yeah, one or the other, you know. E finalmente quella di Eritrea. una ragazza eritrea è il numero 2. Numero 2. Do we know where that is? I have no idea. Me either. Okay. I looked it up, but then I couldn't remember where it was. Happens. This is just to say that, like, one of the things when doing this kind of exercise, it seems almost kind of weird because it's like, well, any of them could be. But I think like one of the things about this exercise is trying to point out that in Italy, it's only been like probably in the last, honestly, 10 years or so that more and more people from other countries have been immigrating to Italy because before there weren't that many. Like they are not used to seeing other people, like other people from other countries, because Italy has only become, you know, an industrialized country, I think, since really the 70s. In the 90s, they had their big boom, and I think that's when more people started coming. But yeah, I'm going off on another like cultural rant. E quindi andiamo avanti. E adesso parliamo di un po' di geografia. Sì! Adesso siamo a pagina 34 nel nostro libro. 34. E diamo un'occhiata a questi paesi, le nazioni e le nazionalità. Ok? Allora, facciamo un po' di
Perché non ripetiamo insieme queste cose, ok? Allora, faccio anche così è più chiaro, no? Oh, scusami, l'Australia, L'Australia. l'Austria, L'Austria. il Canada, Il Canada. la Cina, La Cina. Cuba, Cuba. la Francia, La Francia. la Germania, La Germania. Germania. il Giappone, Il Giappone. Giappone. l'Inghilterra, L'Inghilterra. l'Irlanda, L'Irlanda. l'Italia, L'Italia. il Messico, Il Messico. il Portogallo, Il Portogallo. la Spagna, La Spagna. gli Stati Uniti, Gli Stati Uniti. la Turchia La Turchia. e ovviamente non è la lista completa, no? It's not the complete list of countries, nation, but you know. Allora, poi vediamo le nazionalità. E prima di tutto, cosa notate? Cosa notate delle nazionalità? Eu demanda, Mhm. Lirianda, is that Irish or am I totally blow it? Irlandese. Irlandese. Esatto. Irish. Yeah, I think it's right. Irish, yeah. That's Irish. Okay. Irlanda, Ireland. Oh. Irlandese, Irish. So first of all, like if we just look at these patterns here, what do you notice about these words? What do we notice about words? That's the question. What do we notice about these adjectives? There we go. O and A, masculine, feminine. Mm-hmm. Their base is very similar to the country name, much like we do. English, England, right? American, America. Mm-hmm. Those are the things I noticed. Right. So Ia and nay are totally worthless indicators. What? Right up there with aloe. What did you say? What? Jim, what did you say? Oh, well, I was looking at, La Francia, and then it goes to Francese, and Formaggio to Tedesco. Like these are not good indicators. Well, but this is the only one. I mean, other than that, like it pretty much looks, right, very similar to the country. I don't know. Alla Australiano, allo Portoghese. What? Jim, they're pretty close across the board, man. I don't know how much closer I don't think you're so. looking for, buddy. I mean, I don't think they are. What do you notice then about, since Jim pointed out Portoghese, what do you notice about these these adjectives that end in ese, male, female? What do you notice? Oh, very interesting. They don't change, masculine, feminine. Esatto, non cambiano. Remember we learned about that with nouns, that whenever they end in an E and they're singular, right? Like you can't tell whether or not they are feminine or masculine. And so some adjectives follow that same rule where you will find them that end in E. And so, and they work for male and female. So what do you think when it comes to changing them to the plural then? What letter would they change to at the end? Or what letter would they take? Portuguese. I guess I don't know. Would it be E? Portuguese. E, Portuguese. I said I. Mm-hmm. Did you say that? I'm sorry.
No, I said I, and she said it right. Mara, I said I did say I, but that is wrong, and Mara's right, and I'm wrong. I'm just like, touche, Mara, you're wrong. It's okay. No. I You should. guys are all really good. Siete tutti bravi, quindi. Yeah. No, ve ne preoccupate, no. Allora, bene. Allora, do you want me to go through these and have you guys like pronounce them? Some of them I feel like are pretty like comprehensive, but we can go ahead and do that real quick. Let's rock it out. Let's do it. Ok, allora, quindi l'Australia, australiano. Australiano. Poi austriaco. Austriaco. Canadese. Cinese. Cubano. Cubano. Cubano o cubana. Cubana. Francese. Tedesco, tedesca. Giapponese. Inglese. Irlandese. Italiano. Messicano. Portoghese. Spagnolo. Americano. O statunitense. Esatto. E più formale. E turco, turca. All right, so we're basically the only like nation in the world that wants to call ourselves American, but many like South American and Central American people get very angry at this because they say, well, we're technically American too. And so a lot of times you'll see like other countries use this instead. Yeah. Yep. I think that's legitimate. You thought you guys were just gonna learn Italian, but hey. No, we're gonna learn. Yes. Allora, adesso facciamo un gioco. Sì. So for this will be fun. Squadra uno e squadra numero due. Let's see. Should we put boys against girls? I feel like that always has like a good competitive spirit. I just want Mara. Hey Jim, I'll take Stacey. You better watch out. You want me to? I can pull it off. Okay, all right. Well, Michael, if you and Stacey want to be together, Mara, Jim. We do want to be together, Celia. Can you hear that? We want to be together. Oh my gosh. Jim, I'll let you have what you want since I did like make fun of you earlier today. I feel bad. Right. So we're divided it in teams, and you guys pretty much, I think I know how you know that this is gonna go. We'll have these cards here, and whenever one person from your team reads the card, somebody else has to give an appropriate response, or like appropriate response for that. And then, for example, if we look at these examples, if student one says, sono cubana, well, you have to say, allora, sei di Cuba. Okay? All right, I'll read and then you answer. You're from Cuba. Right. Okay, yeah, sounds fair. If the card reads, though, sono di Mexico. Wait, hold on. Oh, oops. I did this wrong. Hold on, wait. No. Yeah, that one's a little backwards, isn't it? Wait. Oh, I did it right. Okay, I was like, wait, I didn't do it right.
I did it right. Okay. So if your card reads sono di Mexico, what do you need? You need the adjective here. So you have to answer with the adjective and not with the country. Okay? Quindi, allora sei messicano. Okay? So we're all going to practice these examples, saying them. Okay? So we can get used to it. Allora, sono cubana. Sono cubana. Allora, sei di Cuba. Allora, sei di Cuba. Bene. Con esempio numero 2, sono di Messico. Sono di Messico. Allora sei messicano. Allora sei messicana. Also, to make this even harder, because I know you guys want it to be harder, right? That's what I was thinking. Okay, to make it even harder, you guys have to keep the teammates' gender in mind. Okay, right? So sono cubana, yeah. You'd have to, no, wait, sorry. Sono di Mexico, if your partner is masculine, right? You got to keep that in there. So if that, I consider that a mistake. And so the other team gets to steal. Are we stealing? Yes. Yeah. Yes. Let's go. Okay. Let's do it. Rock, paper, scissors. Michael, a Mara. Okay. So rock, paper, scissors, shoot. Okay. All right. What I gotta think. What kind of person is Mara? Is Mara a scissors person? A rock person? What is she? I think I've got you pegged, Mara, as to what you're going to throw. Let's do it. Someone's got to say one. Who's saying 1, 2, 3, shoot? 1, 2, 3, shoot. Boom! Boom! I knew you were a snake in the grass, scissors. I knew it the whole time. Okay, great, scissors. And the first one will probably be easy because you've been looking at it for a while, maybe. Yes. Well, that's when you win the rock, paper, scissors, you get the easy one. So okay. Stacy, yeah. Start reading, and then Michael, you can guess. Sure. Okay. Sono di Canada. Allora, sei canadese. Allora, canadese, bravo, no? Ok. Quindi un punto per squadra 1. Allora, Mara, adesso tocca a te. Vai. Ok. Sono di Francia. Jim? Allora, sei... it is francese. Woo! Esatto, un punto anche per squadra 2. Ok. Allora, Michael. How come we got an L? Sono giapponese. Allora, sei di Giappone. Brava, esatto. Un altro punto. Ok, un altro punto per squadra 1. Allora, Jim, tocca a te. Sono d'Inghilterra. You should lose for that. D'Inghilterra. Sono d'Inghilterra. Allora, sei inglese. Brava Mara. Ok, adesso tocca a Stacy. Oh, oops. Devo darvi un punto, scusate. Ok. Sono portoghese. Allora, sei
Portoghese. Michael non ha risposto bene, non ha risposto bene. Oh, this is BS. This is BS. So I'm getting robbed. Go ahead, give him the steal. Then give him the steal. Give him the steal. Whatever that means. Allora say do di de. He said do. He said do. He said De Portogallo. Di Portogallo. Sei di Portogallo. Sei di Portogallo. Quindi un punto per squadra 2. Why couldn't I just, for Claire, I don't care about the points. I was saying, allora say Portoghese. Allora, why is that wrong? He said, it would have been allora say di Portogallo. Yeah, Stacy read sono portoghese. So you had to then name the country that she's from because she was saying she's okay, I didn't understand that. I got it now. Okay, all right. Maybe I shouldn't like penalize you guys. Give them the point. They're gonna mess up later. I'm not worried about it. I'm not worried about it. They're gonna mess up. It's fine. Give them extra points. Give them 5 more points. We'll come back. We'll come back, Stace. Mara, vai. Ok. Sono degli Stati Uniti. Allora. I don't see the other name I was going to try and use. Where do you go? Am I talking about her? Allora say Americana. Bravo, americana, perché è femminile. Bravo, bravo, Jim. Is Stati Uniti, is that just more? Statunitense. Statunitense. Esatto. Ok, Michael, tocca a te. Sono Spagnola. With an A. Celia. With an A. Wrong. Sbagliato. Is that wrong? We're going to team 2 to steal. No, I'm kidding. Why? You know why? Why? Allora, sei di Spagna. La Spagna. No, va bene, sei di Spagna, va bene, brava. Wait, what did I do wrong? Were you joking? I don't understand. No, nothing. No, you were fine. No. When you said it goes to team 2 to steal, I actually thought I did something wrong. I was like, okay. I should point out that the exercise, like here in the book, like it has the article with it, but for this particular exercise, you don't need the article. Okay. So just, yeah. Ok, bene. Allora, Jim. Vai. Sono di Turchia. Allora, sei Turco. Brava. Ok. 5 punti per squadra 2. Squadra 1. Vediamo. No one else is gonna mess up. Stacy, I'm sorry. I crapped a bit on this one. Stacy, bye. Okay. Sono Italiano. Allora, sei di Italia. Bravo, esatto, sei d'Italia. Allora, I should have made these harder. Mine was wrong. Sei d'Italia. I'm wrong, actually. Adesso i punti valgono il doppio, quindi invece di 1 punto, 2 punti. This is the bonus round, double point. Allora, non mi ricordo, forse Mara? Tocca a te. Sì. Ok. Sono cinese. Allora, sei di Cina. Bravo Jim, bravo. Ecco, 2 punti, no, per squadra 2. Ok, adesso tocca a Michael, giusto? You know, unless you give us 3 points, we're losing. Yeah, it's okay. Listen, it's okay.
We can lose sometimes. I'm fine. It's I'm more good. about how you take the losses. You know what I mean, Stace? It's Right, important. right. Okay, to I'll see you build then. character. So no, Hopefully you take them well. I try. I don't. No, Germania. Wait a minute. Yeah, it's usually, but we can't win unless they mess up. So it really doesn't matter. We're completely. They're not going to mess up. We Allora, doesn't matter. I picked the ringer. Sei I got a plan, a backup plan. tedesca. I got a backup plan. She's gonna go to like lightning rounds. Okay. Did no one hear me? What did you say? This is the hard one. This is the one that changes. I said, Allora, sei tedesche. Wait a minute. Where am I? Germania. Tedesco. Brava, tedesco, esatto. You know, the fourth time is always the charm. Jim, you have an insurmountable lead. Why do you got to chirp still? You got to chirp. Fine. He's a chirper. Oh no, Derlanda. Allora, sei irlandese. Brava. All right, we're gonna stop here, but I'm gonna do something weird and lightning round-esque. So there have been some countries that we have not actually seen. And so I'm gonna see if anybody can get this or not. Actually, I should have thought of a country that I could do. Non va bene. Peru. That one would be hard. Do you really want me to do that one? Well, we already know that it's Peru, though. So yes. Sono di Peru. If someone could guess it. I think this one might be a little too hard. That's out, yeah. What would it be? If whoever can guess it, no looking it up. Peruvese. Why would we look at okay? No, obviously. Peruze. No name Peruvese. No name Peruvese. No, that's probably carrot. Periano. Does anybody know what it is in English? Peruvian. Peruvian. Peruvia. Peruviano. Peruviano. So Peruviano. Michael said it first. So David. Oh, it's BS though. I just Google Translate. I think I said it like 3 minutes ago, but Confess you're on just myself. giving Michael the catch-up round. Look at that. I confess it. It's a Google Translate. Oh, Right. what a pity You win. Google Translate, Michael. That doesn't work. We can't. What? Oh. Uh-oh, there we go, back down. Now my Google Home is going off. 0 punti per squadra 1. I'm good. Perché I'm confessing. avete copiato, non va bene. Quindi squadra numero 2. Wait, why did we get bumped down to 0 for cheating? Yes. Yeah, just for cheating. No other reason. Okay. Yeah, oh man. Okay. Allora, vediamo qua. Have you had enough of countries and nationalities? Yeah. Huh? The more we go, the more. Boomerang è nato in Australia. Esatto. Australia. Quindi Australia. Oh, I sucked at that. Quindi è Australiano. esatto, è australiano. Mhm. Ooh, I know the second one too. Okay. Jim? Il jazz è nato negli Stati Uniti. Mhm. Esatto. È americano. Esatto. So I think the next few are kind of hard. So take a couple minutes to look at it, try to answer it, and then we can share our answers. What's the soul of Vibram? La suola, sole of a shoe. Sole of a shoe.
La suola vuol dire sole of a shoe. La suola vibra. Mm-hmm. Basket. Is there anything on here that you guys don't recognize? Il basket. Right. Basketball. Ramen. Ramen sciapone. La Statua della Libertà. Mm-hmm. Penicillina. Francia. But like, I don't know where penicillin came from. I don't know where diesel motors came from, and I don't know where umbrellas came Maybe use Google again, Michael. Okay, I have Google up all the time. It's 2021. I'm sorry. Yes, I do. Motore diesel è nato in You got Inghilterra. me. I can. So we're doing fine. You can pellet penicillin come from. That's what I'm doing. Elimination is my guess. Yeah, so just take like a couple minutes to think about it, see what you guys think, and then we'll I've got what I'm thinking. I'll be right back. Okay. Ramen noodles originate from China. That wasn't very hard. Well, for me. Okay. Finito? Finito? Ok. Allora vediamo. C'è qualcuno che sa di numero 3? Numero 3? Il basket, i natto in China? Cina? Cosa I don't know. pensate? That was my guess. Inghilterra. Inghilterra? Non è nato in Inghilterra né in Cina. In Canada. Canada? No. Quindi è canadese. Canadese. Allora, maybe we can also start with the ones that you're super sure of. Anybody have any that they're super sure of? Well, I thought I was super sure of number 4, Il Ramen, I Nato, and where was I going with that? Giappone? Esatto. Brava.
Quindi è? Giapponese. Cina. Esatto, giapponese. Mhm. Giapponese. Ok. Giapponese. Perché non numero 6? Numero 6, no? È abbastanza facile. Numero 6? Italia. Francia. In Francia, esatto, in Francia. La Statua della Libertà è nata in Francia e quindi è? Oh, we're on six. Okay. Francese. È francese, esatto. Ok. Oh, no wonder I've been muted. Oh, Jim. What were shoes called before they had soles? That's what I want to know. Soulless shoes. Heathen shoes. Allora, Jim, do you know one? I think La Penicillina. Penicillina. Penicillina è nata in Germania. No. Non è... Inghilterra. Esatto. Inghilterra. Michael ha ragione. È nata in Inghilterra e quindi è... Scozia e inglesi. Yeah, I would have figured Diesel was from there. Diesel was from Germania. Bravo, Diesel Germania. è nato in Germania e quindi è Tedesco. esatto. Quindi ci manca Italia e Cina. Ci mancano Italia e Cina. Cosa Sisi? La Suala Vibram Inata in Italia e Italiana. Esatto, brava. È italiana, esatto. Oh, that's Vala. So, l'umbrella from China? È nato è cinese. So one of the questions that Who knew Mary Poppins? Yeah, I know, right? Right. One of the questions that I've Yeah, had. they had the paper ones. Yeah. One of the questions that I've had asked is, how is Vibram like an Italian name? Well, remember how we talked about dialects before. So if you think of the region Veneto, where Venezia is in, they have a lot of names, last names that end in N instead of like what you normally see. Yeah. They have a lot of consonants that they end in. And if you think about where Austria and Germany are, right, like around that area, so it kind of makes sense. Okay, so we can go ahead and stop here for today. Like I had a reading planned for us, but we're out of time. So maybe. Oh, so you assumed I wasn't going to show up. That's good. I was like, well, if Jim comes, you know, if he doesn't, I have an extra section that we can do. So I'm thinking I'm going to take a look at our syllabus and see if we have time for it. We can just start with the reading next week. If not, I might send it to you for homework. Okay. Excellent. I ignore that all the time. La domanda è dove si parla italiano nel mondo. Okay, this will be the theme then for the beginning of class next week, is thinking about where do people speak Italian in the world. Yeah. Yes. Ooh. Okay. Bene. So we'll stop here. I'll send you guys, I promise, I'll send you guys the homework. Thanks. Oh, I'm a bad teacher. I let you guys down. That's exactly what I was thinking. You should never give them the opening. If it were, you guys should be thanking Nancy, because if it weren't for Nancy like emailing me all the time, never get the homework. Where's the homework? I want to do the homework. Easy as all about it. I'm like, thank God, no I just give up. homework. If it doesn't make, I just give up. so funny. I feel so bad. I told her, I'm like, I'm so sorry. She's like, no, it's okay. Like, I just wondering. I know Nancy and I are calling each other. You think she'll send it out today? Should I talk to her?
Kind of jonesing for the homework. But Jim, you never messaged me though. It's only Nancy. Well, I don't want to see you Joking, anxious. joking. I think he's joking. He never does that. He's saying he would never do that. Okay. And I know that we didn't do any practice with the present tense today, but does anyone want to try a minute before we leave? Allora, cosa fate stasera? Michael, cosa fai stasera? Well, Mangi? Guardi la TV? Cosa fai? what do we? I would say what? Io guardo la TV. Bravo! Io Esatto. guardo la TV. Esatto, bravo. Mara, invece tu cosa fai stasera? Io lavoro. Ah, lavori, poverina. Così tardi, Stasera? Lavoro? I have no idea what the hell anyway. Okay, I just go on mute. Aren't you Bye-bye. saying you're gonna work this evening? Jim, Stacy, cosa fate? Oh, you guys are leaving. You're like, goodbye. Stacy, baby. No, baby, un cocktail. Oh, baby. Brava, Sì, baby. baby. Jim. Allora, auguri. Bene. Io invece guardo un po' di TV, mangio perché non ho ancora mangiato oggi. Sì. I'm in trouble. Ok, allora, class dismissed. Great lesson as always, Celia. Thanks a lot. Ciao. Michael, Ciao, I'm gonna try and reach out to you next week. What is it? Michael, I'm gonna try and reach out to you next week Why? to see if you can help me with a contact to find that certificate of naturalization. Okay, yeah, I'm working on my own. But yeah, we can reach out outside of class. I'm happy talking to Stacy. All right, thank you. All right, bye. Celia, nice job. Great class. Ciao, Jim. Ciao. Bye. Bye, Mara. Ciao, Stacy. Ciao. Ciao. Oh my God, I can never figure out how to get the hell off. I can end it. Thank you. Ciao.